Let's speak English. Англійська мова Шекспіра та нью-йоркських таксистів. Англійська стане у нагоді вам, бойські дівчиська. Hello everyone, my name is Anna and I am your English teacher today. Всім привіт, мене звати Анна і я вчителька англійської мови. І сьогодні ми з вами відправимося до англомовних країн. So, our topic is English-speaking countries. Our topic is English-speaking countries and sides of Great Britain. Also, we are going to talk about the comparisons as, and not as, so, as. What it means we are going to discuss later. А зараз давайте відправимося до англомовних країн. So, English-speaking countries. The UK government actually specifies the official English-speaking countries around the world with the native English speakers. Отже, уряд Об'єднаного Королівства виділяє офіційно країни, в яких ви можете знайти носіїв мови, тобто офіційні країни, в яких англійська є державною. Ви можете побачити список цих країн на слайді, so you can see the list of these countries on the slide, and you can also see the flags of the countries that are most famous to everybody. So everybody knows that English is spoken in these countries. Отже, ви можете побачити прапори біля назв країн, які є найбільш відомими як країни, в яких спілкуються офіційно англійською мовою. So these countries are Australia, Canada, Ireland, New Zealand, United Kingdom, of course, and the United States of America. So these are the most famous countries. All the other countries also have English as their official language of communication. So, and now we're going to go to the most classical country out of these ones. That's Great Britain. Зараз ми з вами відправимося до Великобританії. Це найвідоміша країна, саме з якої походить англійська мова. So, let's go there. So, what do we see in the picture? Well, we can see the map of Europe, and you can see Ukraine, highlighted with green, and UK, highlighted with orange color. So, what does that mean? Now we're going to have some facts that kinda combine Ukraine and UK. Зараз ми з вами розглянемо деякі факти, які якимось чином поєднують Україну з Британією. Зовсім трішечки. Отже, маємо перед очима мапу, карту, яка нам показує невеличку мапу Європи і виділені кольором Україну та Британію. І маємо праворуч факти. We have some facts to the right, but they're not full facts, they are just parts of them. We can see the numbers, the names. What do they all mean? Let's figure out together. Отже, що значать всі ці назви, всі ці цифри на слайді? Давайте розберемось разом. So, the first one. 2,477 kilometers, which equals 1,539 miles. Отже, 2470 кілометрів дорівнює 1539 миль. Окей, добре, це математичний факт, це всі знають, але що саме ховається за цим фактом? Do you have any guesses? Do you have any ideas? If you think that this is the way from Kyiv to London, that's the length in kilometers and miles. You're quite right. So, отже, 2477 кілометрів – це відстань від Києва до Лондону. Let's get to the second fact. Ходімо до наступного факту. 26 hours non-stop. Well, how can that be possible for both Ukraine and UK? So how can that combine our two countries, Ukraine and UK? Well, that's actually how long will take you to move from Kyiv to London. Отже, саме стільки часу вам треба буде для того, щоб проїхати від Києва до Лондона by car, машиною. 3.5 hours, so 3.5 hours. What's that for? Do you have any ideas? That's again the amount of time
that you will need to get from Kyiv to London, but by plane. Саме ця кількість часу нам необхідна для того, щоб приїхати з Києва до Лондону. Вірніше, прилетіти літаком. So, 93. That's the next number that we have here. What does this stand for? Для чого 93? Що це значить? Let's guess. Maybe that's the amount of years. Well, then probably that's somebody's age, right? Це, напевно, кількість років. Можливо, це чийсь вік. Whose age can that be? Well, definitely, that's Queen Elizabeth II. That's her age. She's 93 years old now. Королеві Єлизаветі II зараз 93 роки. Саме про це наш факт. The next one. 1953. That's also something that is connected with the Queen of UK. What's that for? Well, 1953, the age when she was born? Not really, because that definitely would mean that she is less than 93 years old. Тобто це, звичайно, не рік її народження, не рік народження королеви Єлизавети. А що ж тоді це за факт? Це взагалі-то year when she started to reign, the UK. Отже, це той рік, коли королева Єлизавета прийшла до влади у Британії. The next word, the next fact will be about Birmingham. As everybody knows, Birmingham is one of the cities in the UK. But what exactly is interesting about that city? That city is one of the biggest ones, so that's the second largest city in UK. Отже, Бірмінгем – це одне з найбільших міст, вірніше, друге після Лондону у Британії. The last but one. The next is Fordwich. Fordwich is actually the name of a small city in the UK. Fordwich – це назва маленького містечка у Британії. Що ж такого цікавого у цьому містечку? Let's figure out. Any ideas? Actually, Fordwich is the smallest town with the smallest amount of people who live there. Отже, там живе найменша кількість людей. 400 people live in Fordwich. That's the smallest city in the UK. And the next one, and actually the last one, останнє, Smith, Jones, and Williams. So, these three are surnames. Це три прізвища. Три прізвища, які є найпоширенішими у Британії. So, these are the most popular surnames. You will find them in every town in Britain, so you will find lots of people who have these surnames in the UK. So, that's it with the facts. Now you know some interesting information that is connected with both UK and Ukraine. So, now when we are finished with the interesting facts about Britain, let's move to reading the text about it. But before we start reading the text, we are going to dwell upon some vocabulary. Отже, зараз ми будемо читати текст, а перед тим, як ми його прочитаємо, ми трішечки розберемо лексику, яку ми зустрінемо в цьому тексті. So, let's move to it. Our task is to listen, read, and remember the words. So, now I'm going to read the words. You can repeat after me. Зараз я прочитаю слова, ви можете повторювати після мене, і необхідно їх запам'ятати. Переклад ліворуч. So, let's start. The first word is situate. Situate. Знаходитись, розміщуватись. The next one. Hill. Hill. Пагорб. The next is border. Border. Кордон. Number 4 is valley. Valley. Долина. The next word is ancient. Ancient. Древній або дуже старий. The next word is royal. Royal. Королівський. And the last word is playwright. Playwright. Драматург. Письменник, драматург. That's the person who writes plays. Людина, яка пише п'єси. I think you might already have some ideas about who we are going to read the text. Напевно, у вас вже є певні ідеї, про кого ми будемо читати текст, який же драматург з Британії є найвідомішим. We will figure out it
when we read it. So, let's move to the text. Переходимо до тексту. Read about the Edinburgh and Stratford-on-Avon. Edinburgh. Edinburgh, the capital of Scotland, is one of the Britain's most attractive cities. It is situated on 7 hills on the River Forth. The highest hill, called King Arthur's Seat, is a dead volcano. The principal street, Princess Street, is a modern street with beautiful houses, elegant shops, and restaurants. The other side of the street borders on a deep valley. Opposite the valley, there is a high-grade massive rock with the ancient Edinburgh Castle on it. It was a home of Scotland's royal family until the year 1603, when King James VI of Scotland became the King of England. Stratford-on-Avon. Stratford-on-Avon is a small town in the center of England. The England's greatest poet and playwright, William Shakespeare, was born there. The house where William Shakespeare was born and spent his early years is in Henley Street. One part of the house is a museum, and another one is used as a library, which has a unique collection of books, manuscripts, pictures, and objects illustrating the life and works of the poet. Half a mile from the house, there is a church where William Shakespeare was buried. So, now as we have read the text, we do understand that the person, the playwright that we were talking about, is William Shakespeare. So, and now our task is to do the exercises on checking how we understand the text. Отже, зараз наше завдання виконати вправу, яка допоможе перевірити, наскільки добре ми зрозуміли текст. So, let's get to the exercise. Переходимо до вправи. Our task is to write down whether the statements below are true or false. And we have to correct the false statements, the false information. Let's get to the first one. Let's start. The Edinburgh Castle is situated on the highest hill called King Arthur's Seat. Is it true according to the text? Чи з тексту ми розуміємо, що цей факт правдивий? Yes, actually it is true one, so we will mark this information as correct. We can put true next to this sentence. What about the second one? The principal street in Edinburgh is called Princess Street. Can we find this information in the text? Does it sound the same as in this statement? Yeah, actually it's quite true. The principal street in Edinburgh is called Princess Street. We can find it right in the beginning of the text. Ми можемо знайти цю інформацію прямо на початку речення. Так, справді, головною вулицею Единбургу є Princess Street. So, we can mark this sentence, this statement, as true. Number 3. Stratford-on-Avon is situated on 7 hills. Well, when we try to revise the information from the text, we will definitely remember that there was nothing said about the hills in Stratford-on-Avon. Так, ми згадаємо точно, якщо ми читали уважно цей текст, що ніяких пагорбів не було згадано у тексті про Стрейтфорд на Ейвоні. Відповідно, якщо ми знаємо, що Avon – це river, так, це річка, то ми можемо з легкістю зрозуміти, що не пагорбами славен Stratford-on-Avon, а саме river. So it stands on the river, not on hills. That is why this fact is false. Цей факт неправдивий. Number 4. The Edinburgh Castle was the home of Scotland's royal family. Can we find this information in the text? Does it say the same as in the 4th sentence in this statement? Yeah, that's right. The text says that it was a home on Scotland's royal family, the Edinburgh Castle. That's right. So this fact is true. Цей факт є правдивим, тому що згідно з
текстом ми можемо знайти інформацію про те, що справді замок Единбургу був резиденцією королівської сім'ї Шотландії. The next fact, number 5. You can find Stratford-on-Avon in Scotland. Is this fact true? Where is Stratford-on-Avon situated? Де саме знаходиться Stratford-on-Avon? Чи в Шотландії? Scotland? Not really. Maybe Ireland? What does the text say? Oh, it says right in the first sentence that Stratford-on-Avon is situated in England. So, fact number 5 is false. Stratford-on-Avon is situated in England. Number 6 now. William Shakespeare spent his childhood in the house in Henley Street. Is that true according to the text? Чи згідно з текстом цей факт є правдивим? Це твердження. Let's take a look. The house where William Shakespeare was born and spent his early years is in Henley Street. So yeah, early years, is that a synonym to childhood? Why not? So this one is true as well. Number 7, the last fact here, the last statement. The museum, which is in the house where William Shakespeare was born, has a unique collection of books and manuscripts. Is it true? Are there manuscripts in the house? So, yeah, actually in the museum you can find the manuscripts and lots of different artifacts that are connected with William Shakespeare's life and work. So, now we've read the text, now we've learned this information, and that's it with it. I hope it was quite useful and interesting. Отже, ми завершили читання тексту, завершили вправу. Сподіваюсь, це було цікаво та інформативно. А тепер ходімо до граматики. So, on today's lesson, we are going to learn how to compare different things. Сьогодні ми навчимося, як порівнювати різні речі. Ми вже знаємо, що є comparative degrees. Отже, ми можемо сказати, що ця книжка є цікавішою, ніж інша книжка. Ми скажемо, this book is more interesting than the other one. Ми можемо сказати, що ця книжка є найбільш цікавою з усіх. This book is the most interesting ever. And we also sometimes need to compare the things without changing the words, right? Ми можемо іноді порівнювати речі, коли ми кажемо, що ця книжка настільки ж цікава, як і інша. Так, вони можуть бути, в принципі, досить однаково цікавими. So, let's take a look how we can do it. We usually use structures as to say that people or things are equal in some way. Отже, ми використовуємо структуру as для того, щоб сказати, що люди або речі в певній мірі є рівними за якимись критеріями, однаковими. Наприклад, is it as tasty as you expected? Що це настільки смачно, наскільки ти цього очікував? Right? So we have the equality here. And another structure, so as. Також є ще інша структура so as, яку ми можемо використовувати після часточки not, тобто в запереченні. It is used after not instead of as. He's not so successful as his father. Or you can say he's not as successful as his father. So there are two ways of comparing the equal things in the negative form. Отже, в заперечувальній формі, коли ми маємо часточку not, ми можемо порівнювати речі в двох варіантах, за двома структурами. Наприклад, he's not so або he's not as successful as his father. Якщо ми говоримо твердження, тобто даємо якусь позитивну інформацію без часточки not, ми не вживаємо слово so. Можемо тільки використовувати структуру as. Let's take a look at the exercise below. Our task will be to make up and write down the sentences with not as plus adjective plus as. We will also use so after not, if possible. Якщо можливо, ми будемо після часточки not також використовувати слово so, для того, щоб попрактикувати саме цю структуру. Отже, поїхали, let's go! We have a model here. This is the example. The short dialogue says that the person A tells us, London is the most beautiful city I know.
B. Paris. Тобто ми матимемо в дужках ту інформацію, про яку ми маємо сказати, що вона є рівною до попередньої. So, well, it isn't as beautiful as Paris. Отже, що говорять люди? Лондон – це найбільш прекрасне місто, яке я знаю. Ну, воно не настільки красиве, як Париж. So, let's move to practice. Now we will do the rest of the sentences all together. Зараз ми разом зробимо всі наступні речення. So, number one, A says, "That's the nicest cardigan I've seen." Це наймиліший кардиган, який я бачила. And in the brackets, B will answer with yours. So, how can we make it a correct sentence, a correct response? Well, we can start it with it is, and then we will see the sentence. So, it isn't as nice as yours. Ну, цей кардиган не настільки красивий, як твій. The next one, number two. The location and size of my school is the most advantageous. Отже, локація моєї школи та її розмір є найбільш зручними. Мають дуже багато переваг. And here we have the word hers. So, we need to use it to reform this sentence using as or not so as. How can we do it? Remember that the word hers will go to the end of the sentence. So it cannot be followed by a noun. Ми не можемо після слова hers поставити іменник. Відповідно, це слово в нас піде у кінець речення. And we will say that the location and size of my school is the most advantageous. Well, my school size and location are as advantageous as hers. Тобто, моя школа, її локація та її розмір є настільки ж зручними, як і її школа. Number three. Jane is the most conceited and reserved girl I know. So, and we have to compare Jane to Peter. How do we do it? Is Peter the same as Jane? Well, maybe, but let's imagine that he's not. So, we will say that Peter is as conceited and reserved as Jane. And this will mean that they are equal. So they are on the same level of being reserved and conceited. Number four. Our school uniform is really expensive. Наша шкільна форма є досить дорогою. І нам потрібно порівняти шкільну форму нашої школи з шкільною формою інших учнів, з іншої школи. So we have to use the word theirs. Again, this word will stay, we will put it into the end of the sentence. So, our school uniform is really expensive. What can we answer? We can say that our school uniform isn't so expensive as theirs. So that's it here. Let's move to sentence number 5. Riding is a really attractive and dynamic sport. So, we have boxing in the brackets. When we compare riding and boxing, what is more spectacular? What is more attractive? Well, to most people, probably that would be riding. Отже, якщо ми порівнюємо кінний спорт та бокс, для багатьох людей саме кінний спорт буде більш привабливим і більш цікавим для того, щоб його дивитися. So probably then our comparison will use not so as or not as structure. So let's see how it should look like. Boxing isn't as attractive and dynamic as riding. Okay, the next sentence is number 6. Pizza and fries are really unhealthy foods. Отже, піца та смажена картопля або картопля фрі – дуже нездорова їжа. Okay, and we have to compare it now to hot dogs and burgers. So, are pizza and fries as unhealthy as hot dogs and burgers? Well, not really. Maybe they are a little bit healthier. So, we will say that pizza and fries aren't as unhealthy or so unhealthy
as hot dogs and burgers. So, let's quickly revise what we have learned today. Давайте трішечки повторимо те, що ми сьогодні вивчили. Ми можемо використовувати структуру so, as для порівняння, але тільки в негативних реченнях, тобто в запереченнях. Ми можемо використовувати not so або not as. Далі ми ставимо прикметничок в базовій формі, після якого ставимо слово as і продовжуємо наше речення. Якщо ми порівнюємо речі, які є досить однаковими, they are equal, тоді ми використовуємо порівняння as. Відповідно, після слова as ми використовуємо прикметник так само в базовій формі. І після нього ставимо часточку as і продовжуємо наше речення. So, this information was about the comparisons. I hope that this was an informative lesson to you. Thank you very much for your attention. Отже, на цьому все. Всім дякую за увагу. Зустрінемось наступного разу.